Nyita ugeni ororigi thina mbere kwaraniria na ithuĩ nenda-inĩ citũ ciokinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital na mwena wa YouTube GTN TV. Tukiambĩrĩria rĩtwa rĩakwa nĩ Snaida Chege. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto augĩte atĩ ũtonga wa bũrũri nĩ ũgacĩrĩte rĩrĩ bũrũri ũrecokanĩrĩria na ũrĩa warĩ hau gabere. President oho augĩte thengia wa moritũ marĩa matũngĩte bũrũri, thirikari nĩ ĩtuĩte matua maritũ na magĩrĩru handũ-inĩ ha bũrũri, matua marĩa augĩte nĩ magĩte na umithio. Oho augĩte Akenya rĩu maya kwambĩrĩria kũrĩha marĩhi mũbango-inĩ wa nyũmba cia raithi, mũbango ũrĩa wĩrĩga kũhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri na ũrĩa we mwene mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩũkĩte agakorwo akĩwĩkĩra kĩrore nĩguo gũtua watho. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto augĩte thirikari yaya kwambĩrĩria mũbango wagio wa kũrengwo kũrĩ Akenya gĩcunjĩ kĩa 1.5 harĩ igana thĩinĩ wa mũbango wa waki wa nyũmba cia raithi mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. President augĩte nĩ agekĩra kĩrore mũbango ũyũ wa waki wa nyũmba cia raithi na kũũtua watho mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩũkĩte. Ica ikuhĩ watho ũyũ wĩrĩga kũhĩtũkio nĩ mbunge ya gĩbũrũri. Mama mboga kutoka huko chini na mtu ya bodaboda akuja waishi kwa estate ama namna gani? So mujipange na hapo, kila mmoja wetu we are going. Akiarĩrĩra mamwe ma matua marĩa thirikari ĩtacũkĩte na ĩrĩa augĩte nĩ marehete maciaro. Tukawa na madeni karibu nchi yetu inapigwa mnada, lakini I am happy to announce bond hiyo hapa. Munisikie vizuri, hii nyumba inajengwa hapa, nimehakikisha ya kwamba kawaida hizi manyumba inajengwa inakuwa ya wadosi, lakini nimesema 20% ya hizi manyumba ni ya bodaboda na mama mboga wakuja waishi, na tumepunguza bei. Ile ilikuwa inalipwa ya karibu 30,000 sasa utalipa kuu ni magoti marĩa mendekithĩirie arĩmi gũkorwo makĩrĩha igoti rĩa umithio wa magetha mao. Mũrĩu akiuga o nĩ kũigĩrĩra Mũkenya mũrigo mũnene. Mwandĩki wa mohoro Macharia wa Kiboi arĩ na riboti ĩno. Thutha wa watho wa kũrengwo igoti rĩa magetha ma arĩmi kũhetũkio, rĩu mũmbunge wa gĩcigo mbunge gĩgatanga Edward Mũrĩu nĩorĩtie watho ũyũ ũikio gabiro rĩngĩ kuona nĩ mũrigo harĩ mũrĩmi. From where I sit as a member of parliament and also I sit as a lawyer, that's a good law because number one, it's a law which want to make sure that everything is digitized. That's in terms of the spirit of the law is the way it's supposed to be. However, every rule has an exception. The farmers need to be an exception, and I think in the process of making that law, and that's what we have even proposed in the coming supplementary budget, that's what we have proposed in the coming finance bill. There need to be what you call a threshold. It's not everybody who needs to file e-teams. Augĩte kũrengwo igoti rĩrĩa nĩ iherithia inene mũno harĩ arĩmi a makorobia na makadamia kuona ona no rĩcũngĩrĩria ũkunderu harĩ magetha mao. Sasa ninauliza kwa nini serikali inatuchezea? Wanatuchezea kwa sababu hiyo lazima tu kodi iweko, lakini si kodi kama hiyo wanatutosha. Wanasema ati nikilima avocado wanachukua $5. Sasa hiyo $5 ni ya nini? Kama mkulima kama mimi ninanunua avocado moja kwa $5. Sasa wanasema ati nipatie hiyo $5. Sasa nitakuwa nikifanya kazi gani? Handũ-inĩ ha mũciĩ wa ihiga taranda rĩakwa nĩ Macharia wa Kiboi. Nĩ ngatho makĩria Macharia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, andũ arĩa marĩ na wathe wa kũigua maugĩte atĩ ũhoro wa ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũciari ndũrĩ wahĩtũkĩra wega harĩ kũrũgamĩrĩra ũgima wao wa mwĩrĩ. Makĩria mũcemanio-inĩ na ũrĩa ũrarĩ mũkawa-inĩ ũmwe kaunti-inĩ ya Embu maugĩte atĩ andũ angĩ arĩa matakoragwo na ũhoti wa kũigua matikoretwo magĩkorwo makĩamũkĩra ũrigitani nĩguo gũkorwo makĩrigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte. Mwandĩki rĩmwe gũgakorwo nginyagia matirĩ na ũmenyo wa rũthiomi rwa kwaria na ciĩko na ũruti wĩra wa ũrigitani. Ningĩ nĩ morĩtie andũ a mohoro methe njĩra ya kũheana ndũmĩrĩri cia ũiguano rĩrĩa ingĩteithĩrĩria itaigua gũtaũkwo.
Mũcemanio-inĩ ũrĩa ũrarĩ Embu, andũ arĩa mataiguaga nĩ maraugire atĩ kwaga kũheo ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũhoro wa ũciari nĩ gũtũmĩte kũgĩe na mũhĩnga wa kwaranĩria gatagatĩ-inĩ kao na andũ arĩa marutaga wĩra wa ũrigitani. Mũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩa arĩa mataiguaga kĩa Deaf Empowerment Society of Kenya, Jacob Mugambi, nĩ aroririe thirikari na andĩki a mohoro meherie mĩhĩnga ya kwaranĩria nĩguo kũhota kũheana ũrigitani kũrĩ andũ arĩa mataiguaga na makĩria andũ ethĩ. Akĩaria hĩndĩ ya gĩthomo gĩa kũmenyithia arũmĩrĩri ao maũndũ ma ngomanio na ũrigitani taũni-inĩ ya Embu, Mugambi araugire atĩ hatarĩ mũtaũri, arũgamĩrĩri a maũndũ ma ũrigitani matingĩhota kũmenyithia arwaru arĩa mataiguaga ũhoro wa maũndũ matiganĩte. We are requesting you also to advocate for the rights of the deaf people, because the government is focusing with simple languages for the hearing and the blind, but spoken language, but they don't involve the deaf people. We avoid the deaf people, so we want deaf people to be equal, to get equal services of sex, reproductive health. Augĩte aciari matirĩ na indo cia kũmatongoria kana matimenyaga ũrĩa mangĩheana ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ ciana ciao iria itarĩ na ũhoti wa kũigua, na ũndũ ũcio ũgatũma ikorwo itarĩ na ũhoti wa kũgĩa na ũhoro ũcio wa bata na ũrigitani. When we are talking about sex and reproductive health, the deaf people should be fully involved and be aware of what is needed. So when parents of the deaf know more about this information about sex and reproductive health, the deaf people will be aware about that. Jemima Apis, ũrĩa ũrarĩ ũmwe wa arĩa marĩ mũcemanio-inĩ ũcio, araugire atĩ arigitani aingĩ matirĩ na maũndũ ma mũbango na ũtaũku wa maũndũ ma mwanya megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na ũhoro wa ũciari, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũkorwo ũrĩ mũritũ harĩ o kũgĩa na ũtangĩkĩrwo thibitarĩ. The big problem is communication, whereby the nurse will look at us and they will be worried because they don't know how to communicate to us. So they don't value having the best way of communicating to us. So they will talk to us, but we can't answer or say anything on what they are talking to us. So we have a lot of barriers. That is why we are not involved mostly in the reproductive issues. Winnie, ũmwe wa andũ arĩa matarĩ na ũhoti wa kũigua, araugire atĩ angĩkorwo arĩa marutaga wĩra wa ũrigitani nĩ moĩ kwaranĩria nao, ũndũ ũcio no ũmateithie kũheo ũteithio ũrĩa wagĩrĩire. When you are going to the hospital, we have to have interpreters, maybe the nurses, they should know how to communicate with us. This one will help us to ease communication in the health facilities, and also will have equal access to information. Ningĩ nĩ marahoire athondeki a mohoro na programu mathondeke ndũmĩrĩri na programu cia ũgima wa mwĩrĩ na ũciari nĩguo mahote kũhingia bata wa ũmenyo, na ningĩ makĩona atĩ handũ harĩa So the interpreter is very tiny at the insertion. Frida Murage, GTN TV. Nĩ ngatho makiria Murage Frida nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na riboti ĩyo nĩyo ĩratũhe kamweke kwamba gũikiria o hanini no ĩrĩ ndũgagĩthengie mĩtambo